Nosotros desde Chile tenemos a Felipe Bonjour. How are you? Hola. With us, we have Patricia. And this is The Long Fall, an online series on long COVID. Yeah, I'm a virologist, which means that I have been studying viruses and how they interact with the body and how they interact with our immune systems for about 20 years now. And that has really changed over the years and is dramatically different right now than it has been, 2 years ago, 3 years ago. So I used to spend a lot of time in the lab looking at viruses, trying to pick little pieces apart and trying to understand how they work, and importantly, how we can disrupt that so that we can actually help people get better, we can stop virus transmission. COVID is not a mild illness. We talk about the fatalities, and that's incredibly severe and incredibly important and a real tragedy. But there's also a huge number of patients with long-term symptoms from COVID. And as a virologist, I think this is, shocking, because we have the tools to stop virus transmission. We have the tools. We know what to do, but we're not acting strong enough. And so we're getting continuous cases. Then we're seeing that even if you had a mild case, Then you have long COVID. a month later, 2 months later, exactly, you can start to have symptoms. And you can have symptoms that are so much worse than what you had when you had that actual COVID infection. And so this can, like you said, this can happen to kids, this can happen to elderly, this can happen to marathon runners. Like, maybe there are factors that, predispose people. We don't know what they are. So, this is a huge risk to your health, to my health. And this is one of the reasons why I have taken such strong precautions in my own daily life to make sure that I don't get COVID. If you have these long-term symptoms, you don't start wondering, like, what is happening to me? People need to know that this is a possibility, both in terms of preventative action, but also for maybe reassurance isn't quite the right word, but knowing You're not alone. What is going on, that this is something that we're learning about and that can happen. But then at a medical level, people need to know that, like, if they go in to their doctor with symptoms of long COVID, that the doctor is going to recognize that. That they're going to work with them, that they're going to try and get support and care. And that at a research level, we're saying, we need to dedicate resources to this. We need to dedicate effort, time, attention, money. We need to come up with something that we can use for these patients. So it's all levels, but it's awareness that hopefully is coupled with action. Maria van Kerkhove, the World Health Organization COVID-19 technical lead, she said something very important this week. Omicron is not mild. It is not the common cold, and that narrative that is out there is dangerous and it is deadly. Omicron is certainly resulting in a lower risk of hospitalization, but both Omicron and Delta are infecting people. They're putting people in hospitals. And if you have huge numbers of cases, you will have an increase in hospitalizations. This virus will reach vulnerable populations, it will reach older populations, and we will see increasing deaths among them. Basically showing that what we say and how we act matters. Con nosotros desde Chile tenemos a la señora Elizabeth Gómez Herrera. Hola, con mucha pena, mucha tristeza. Mi esposo tiene COVID persistente. Mi esposo ya lleva 1 año con el COVID persistente. La estamos pasando muy mal. No saber cómo ayudarlo es terrible. Que ni un doctor tampoco le crea. Andar viendo a todos los doctores prácticamente acá en Chile y que nadie le crea. Lo han tratado de mentiroso, lo han juzgado a nosotros como familia. No, de verdad que acá en Chile se ha pasado terrible.
Con nosotros desde Chile tenemos a Felipe Araya Casanova. Muy buenas tardes, Felipe. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Felipe Araya Casanova. Vivo en la primera región de Chile, en la comuna de Alto Hospicio. Tengo 31 años y soy funcionario público. Y en la fecha más o menos del 26-27 de abril del año pasado, mi compañero empezó a sentir síntomas de COVID. Sí, señorita, llevo un año con estos dolores, tuve vómito, indigestión, dolor estomacal, perdí fuerza, subí muy rápido de peso, siendo que no comía mucho, pero subí muy rápido. Entonces ya como a fines de mayo, por protocolos del gobierno, ya no me podían mantener más en la residencia sanitaria. Entonces, obviamente me fui para mi casa, aislé a mi hija y me mantuve ahí hasta que me hicieron un PCR. Por parte del trabajo me hicieron un PCR y vine a dar negativo como la primera semana en junio del año pasado. Y lógico, igual que las vacunas, yo no me puedo vacunar porque el MinSal me tiene prohibido vacunarme. Prohibido. Prohibido, sí, porque puede ser que la vacuna realice algún efecto secundario, no lo saben. La Seremía me pide un pase médico para vacunarme por el COVID, del cual ningún médico de los que he visto me ha querido dar el pase médico porque nadie quiere dar el pase y que yo me vacune, y si me pasa algo malo, no tengo un equipo médico tampoco que me responda. Si no saben cómo tratar el COVID, menos el COVID persistente, que son los síntomas, incertidumbre. A mí, por lo menos en mi trabajo, cuando estuve contagiado y los síntomas, no me creyeron. No, que decían que no, que el COVID provoca esto nomás, que es respiratorio. Pero, ¿cómo asegurar eso si está recién empezando el COVID en el mundo, me entiendes? Sí. Entonces, aseguran cosas que no son, no me creyeron, fuimos poco menos tratados de mentirosos. A mí poco menos me trataron de mentiroso, así que, y seguían, no, usted está bien, no, usted sí puede, no, si los exámenes no le arroja nada, usted está bien, usted está mintiendo, lo suyo es psicológico. Entonces, la mayoría de los doctores tratan de indicar que es psicológico los dolores, lo cual obviamente no lo es. No lo es, no asimilan de que el COVID persistente existe. Entonces, claro, se lavan las manos y dicen, no, es psicológico lo tuyo, y hasta ahí nomás queda la atención médica. Como le digo, deben haber muchas más personas como yo, tal vez en peores situaciones que yo, pero el Seguro. COVID persistente existe, y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie lo va a hacer. Yo lo entendí así porque yo me sentía solo es como David contra Goliat, solo contra la enfermedad. Y aparte de la enfermedad, hay que debatir con médicos. Entonces, si no me siento así, imagínense los demás, no reciben ayuda y se pueden estar hundiendo, pueden entrar en alguna depresión, y la depresión puede conllevar a otras situaciones peores también, pues. Entonces, yo por lo menos he tratado de luchar por salir adelante porque tengo una familia detrás y trato de salir adelante, pero la situación es difícil. I am the founding CEO of a brain research organization in Canada. We started to see more stories about people who were living with lasting and long-term impacts of COVID-19. And they were frustrated because they felt they weren't being heard. And so for Vinex, it was a natural place for us to be a kind of bridge to bring together the scientific expertise and knowledge that we had developed along with the patient experiences and voices, and look at how do we work together to establish what are going to be the research and care priorities, and then how do we work towards ensuring that we're putting more support into these areas. Avec nous, on a Patrick Leborgne de France. Bonjour Patrick. Que là, on est un petit peu... j'ai l'impression qu'on est laissé à l'abandon. On essaie de s'en sortir tous les jours.
c'est très dur tous les jours. Vraiment, tous les jours, on vit avec ça tous les jours. Et on n'a pas de personne en face de nous qui soit nous dirige, soit on n'a pas d'écoute attentionnée. On est un cas intéressant, c'est ce que je vois. Hein. Des fois, on voit des spécialistes, on est un cas intéressant. Donc, on fait des examens, on fait plein de batteries d'examens. Et ensuite, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'on nous laisse avec nos séquelles, enfin, avec leurs séquelles. Et ça, c'est très dur à vivre parce qu'il n'y a pas d'amélioration et on ne sait pas quoi faire. Avec nous, aujourd'hui, on a Karyne, Meïly et Mànoa de France. Bonjour. Donc nous, on a le Covid long depuis février 2020. Alors on est tous les trois touchés. Donc Mànoa qui a 12 ans actuellement, Meïly qui a 18 ans et moi j'ai 46 ans. Donc elle a été hospitalisée en tout 4 mois et demi à cause de cette gastroparésie pour qu'elle récupère un peu de poids. Elle a eu une sonde pour récupérer un peu de poids. Et à l'heure actuelle, les 2 enfants sont déscolarisés. Ils ne sont pas en capacité pour la 2e année consécutive de reprendre leurs études. Moi, je suis également toujours en arrêt maladie pour une énorme fatigue. On m'a diagnostiqué une encéphalomyélite myalgique, tout comme Mànoa. C'est-à-dire que dès qu'on fait le moindre effort, nos symptômes s'aggravent quelques jours après, quelques heures ou quelques jours après avec des symptômes qui reviennent et une fatigue terrassante. Il a ce qu'il n'avait pas avant en fait. Il est très anxieux maintenant. Il est très anxieux, il a du mal à communiquer. Quand on lui pose des questions, il est souvent je ne sais pas, il n'arrive plus à s'exprimer parce que dans les hypométabolismes, il a certains endroits des émotions qui ont été touchés. Et on le voit vraiment beaucoup en fait. Il y a vraiment un avant-après le Covid pour nous. Donc, voilà, il a vraiment du mal à s'exprimer presque 1 an et demi pour faire comprendre la gravité des choses et que c'était à prendre au sérieux. Con nosotros desde España tenemos a la señora Alicia Pumares. Bueno, yo soy una madre de 71 años que afortunadamente tengo 3 maravillosos hijos y una de ellas es Elizabeth, la cual tuvo la mala suerte de ser COVID persistente. Pedir ayudas, pedir consultas, negársele las consultas. Una chica que era muy activa, que era una chica muy, muy alegre, estaba para todo. Y verla que de pronto mi hija no se puede levantar, mi hija se siente mal, mi hija no puede atender a sus hijos. Para darle salud, si no pedimos nada, no pedimos dinero, pedimos salud. Es lo mínimo que puede tener una persona. Mi hija tiene 35 años, es que está en la flor de su vida y no puede tirar para adelante con su familia. Es muy doloroso para una madre ver cómo su hija está casi peor que yo con 71 años. Pues soy Elizabeth, tengo 35 años, soy la presidenta de la Asociación COVID Persistente España actualmente y mi antigua profesión, y espero que futura, era profesora. Soy pedagoga, especialista en ciencia de la educación. En mi trabajo, por estar en contacto con niños pequeños, sueles estar expuesto a diferentes virus tradicionales. Entonces, en enero en las aulas empezaron a faltar grandes cantidades de niños para ser incluso época de... Mis hijos empezaron a estar malos a mediados de febrero empezaron a tener síntomas que no cuadraban con ninguna enfermedad que supuestamente fuese importante, y a lo largo de los primeros 15 días se fue agravando la situación y al siguiente mes empezamos a tener una sintomatología muy característica de lo que es el COVID persistente y muy diferente a cualquier cosa que hubiéramos vivido en nuestra vida anterior, tanto ellos siendo chiquititos como yo siendo una adulta que ha enfrentado habitualmente enfermedades. COVID persistente es una de las circunstancias más desconcertantes que he podido enfrentar en mi vida.
No me podía imaginar que una enfermedad conllevase todo esto. Y sobre todo, no me podía imaginar hasta qué punto el extremo de una enfermedad puede ser tan dispar. Es que se escapa de toda lógica. No entra dentro de nada que haya escuchado o que pudiera haber leído o visto. Es que es muy loco. Es muy loco. Es desconcertante, es incertidumbre, es miedo y llega al punto del absurdo. Parece que estás viviendo en el camarote de los hermanos Marx constantemente, pero dentro de ti, y tu cuerpo no lo reconoces y tampoco reconoces las sensaciones que estás teniendo. No sabes por qué tienes de pronto calor y el termómetro no marca nada. Pero sin embargo tú sabes que es que no es normal, estás sudando muchísimo y el termómetro no marca nada. Se te acerca la gente y calor desprendes. O al contrario, en el mismo día. Estás helada, estás congelada, el termómetro no marca nada. Es un poco resumen de cuán loco y desconcertante puede ser. Incertidumbre. Si tuviera que resumir una palabra sería incertidumbre. With us from Austria, we have Michael Vogt. Hi, Michael. In daily life, like, you have some plans, you want to do something, and then, yes, there's some days where it's just not possible. And that was pretty much the beginning of long COVID, where she had sad to see that she's not, she's really, really struggling and fighting to get better. And yeah, you're not able to do anything about that. With us from Austria, we have Maarte Preller. Hi, Maarte. I'm 33 at the moment. I'm originally from Holland. I moved to Austria around 7 years ago. And I'm a physical therapist, so a massage therapist. And I had COVID in March 2020, right at the beginning. And long COVID since August last year. At least 5 times in that period, I have had the feeling like I've beat this. I'm done with this. I'm getting better. I'm improving. And then a few days later, it went downhill again, and I had to, prone myself to be able to continue breathing. No, there's nothing you can do to protect yourself from this, except wear your mask, social distance, get vaccinated if you can, get your booster shots as well, and just try to handle this thing responsibly, not only for yourself, but also for your environment. In our support group, which I founded in January this year, in the past few weeks, I have met children with long COVID, like 6-year-olds, 8-year-olds, 12-year-olds. It's horrible. It's really horrible. And these kids they have been sick since 9 months, 10 months, a year. And we keep hearing reports about people talking about long COVID and people being cured, or people recovering on their own after a certain amount of time. And I think people really, really underestimate what this looks like and what recovered or improved really means. I'm not sure if I'm ever going to be able to have children, because in this case, I would not be able to care for them. There's so many people who had really active and for them very important lives and activities that suddenly you don't know if you can ever do those again. Avec nous, on a Alexandra Lestage. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Bonjour,
Alors effectivement, oui, c'est mon mari qui est Covid long. Matthieu, c'est mon mari depuis 17 ans. On est mariés depuis 17 ans. Je le connais depuis 26 ans. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui va toujours faire plein d'activités, qui est toujours partant pour les activités qu'on lui propose. C'est quelqu'un qui va au bout de ses limites, qui repousse toujours, qui s'arrête jamais. En fait, on n'en avait pas entendu parler du tout quand nous, on entendait que pour les jeunes de notre âge, c'était une simple grippe, que ça allait passer si on n'avait aucun souci de santé. Au bout de 3-4 jours, on s'en sortait, une semaine, voire un petit peu de fatigue derrière, mais pas plus. Avec nous, de France, on a Matthieu Lestage. J'ai 43 ans. Je suis actuellement directeur d'un magasin d'articles de pêche. Et en plus de ce métier, je suis chroniqueur radio, chroniqueur télé et youtubeur pour des chroniques nature et pêche. Je fais ça depuis maintenant 12 ans. Et malheureusement, il y a 10 mois, tout ça a été interrompu à cause du Covid. J'ai été infecté au mois d'octobre. Les premiers symptômes sont arrivés le 12 octobre 2020. Au début, j'ai cru à un rhume parce que en fait, j'avais mal à la gorge, j'avais le nez qui coulait. Enfin, c'était vraiment des symptômes très basiques et je ne me suis pas méfié. Généralement, en fait, quand je suis malade, ce qui m'arrive très rarement, je n'ai jamais été malade dans ma vie, à part des petits rhumes. Et ça, au bout de 2-3 jours, ça passe. Plus d'un mois après les premiers symptômes, et j'avais toujours des douleurs. Et il y avait des nouveaux symptômes qui étaient arrivés. J'avais des tremblements toute la journée, toute la nuit. Mon corps tremblait. Et d'ailleurs, je tremble toujours aujourd'hui. J'avais, en fait, j'appelle ça le brouillard cérébral. En fait, je pouvais parler pendant une dizaine de minutes et après, tout disparaissait. Les mots que je pensais dans ma tête, je ne pouvais plus les dire. Les actions de lever les bras ou quoi que ce soit, je ne pouvais plus les faire. Je ne pouvais d'ailleurs pas marcher beaucoup. Je ne pouvais marcher qu'une quinzaine de mètres. Et si je forçais trop, je faisais un malaise. Et le malaise, c'était que je perdais connaissance. Du moment que je ne suis pas autonome, que je ne peux pas conduire et que j'ai une autonomie, on va dire, réduite, en gros d'1 heure, selon l'activité et selon l'intensité. Si je fais quelque chose de très dur, je réduis mon autonomie de moitié, j'ai plus qu'une demi-heure. Et derrière, je peux plus marcher ou je peux plus parler, je peux plus lever les bras. Enfin, je peux plus vivre. En fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est en pause depuis 10 mois. J'espère et j'ai envie que ma vie reprenne comme avant. Et le problème, c'est que personne ne peut me dire quand. Et surtout, est-ce que je serai capable de faire ce que je pouvais faire avant? With us, we have Patricia Ramirez and Lucia Chavez from Texas, USA. I'm Lucia. I have 19 years old. My sister, she lives here in Texas, and we were living in Mexico City. But since my sister got sick, we need to come here to take care of her. Nury enfermó desde marzo del año pasado y pues ha tenido periodos de altibajos. Incluso ha tenido que dejar de trabajar, ha padecido de dolores de cabeza constantes, dolor en el cuerpo y muchos síntomas que comparten los que tienen COVID persistente. Ella pues ha tenido que cambiar totalmente su modo de vida porque esto no le ha permitido continuar con su rutina. Vinimos para acá porque ella necesitaba ayuda y han pasado meses y aún no se recupera. With us from Texas, we have Nury Lopez, a 31-year-old young lady. Well, I'm Nury. I'm living in Texas. I have been here for 4 years.
right now I do collections, but my background is completely different. I'm an art restorer and I study cultural management. So usually I'm working in museums, preparing exhibitions, and well, preparing fossils or preparing other type of materials. I think I got COVID on March 8th of 2020. Yeah, it changed me. I started to have stronger headaches. I felt really dizzy. My shoulders started to hurt, but I was like, well, maybe I'm stressful, you know, I'm under stress, or I don't know. But then the back pain started to go worse. It started to hurt here and in the lower part of my back. And then I think it was 10, 11 days after, well, it was on March 17, I was feeling so sick at the office that I need to leave. And yeah, well, usually I'm this kind of person that I like to work and I like to do my best, you know, and stay overtime. And I rarely ask for time off. You know, like sometimes when I wanted to do a trip or something like that, I will take the day off. But it was the first time I had to leave because I was feeling sick, and it was really sick, you know, and I didn't want to risk anybody else. I used to walk a lot, you know, or maybe do exercise every day, but now I cannot even walk. Sometimes when I feel good, I walk 10 minutes, but I can do it like 3 times per week, the maximum. I remember getting into the shower and just sitting down because it was terrible. And I think some of the times I was like almost unconscious because the time frame of all of that is kind of blurry, you know. During those days, I was like lay on the couch sometimes, and I was like waking up and I see like it's noon. And then I was like, I need to eat something. I wasn't truly hungry, but I was like, I need to eat because if not, I won't be able to fight this, whatever it is. So I used to live by myself, so I didn't have anybody. I called my friends who live here, but you know, they were like, yeah, if you want, I can go to pick you up and take you to the OR. But I was like, what about if I have the virus and I give that to you? I don't want to risk you. So every time that I thought about going to the hospital, I was like, no, I can not give this to someone else, you know? So I tried to hold on. And I was telling my friends, like, just stay on the phone for an hour with me. If this doesn't go better or I cannot handle it, then I will ask you to come, you know. But yeah, it was awful. But yeah, it was like, it was really, really messy. Like, I feel like now in some things I'm so much better. And when I look back, I don't know how I went through all of that. Today, it's my pleasure to welcome Dr. David Strain, who's a senior clinical lecturer at the University of Exeter Medical School. We need to understand why long COVID even exists. And in a pre-COVID world, as I say, I was trying to do research into chronic fatigue syndrome, and we were struggling an ever uphill battle to try and get the funding to do the research. And you know yourself, Jeremy, we spent half of our life as an academic trying to get funding, about another third of our life writing the report once we've got funding, and only that much doing the research that we actually want to do. And long COVID has changed that dynamic. What we're now seeing is a big political impetus to help tackle this problem. Because unlike with CFS, where it is a relatively small proportion of the population, and unfortunately, because it happened picking people off piecemeal, it didn't go the same political impact. It never had that political drive to fix. In the UK, we've seen COVID sweep through our population. We have seen millions of people diagnosed with this. As a result, we've been left with about 1.1 to 1.2 million people at this moment in time with long COVID. And
the other advantage that we just have to come back to. The point of this vaccine is to keep us safe. With new variants appearing, the alpha, beta, gamma, delta, as we're now calling them, with these new variants appearing, we do not know whether a previous infection, the one that triggered our long COVID, is going to protect us from a further infection. And if we've got a genetic susceptibility towards it, are we more likely to get a worse exacerbation next time? Beginning of March, I got sick with COVID. And really, I've been so sick in the first couple of months. I got all the symptoms that we now know about. I've had a fever, double pneumonia. I was so tired that I was sleeping 15 or 16 hours a day, and still I woke up and was exhausted. It even felt like too much to get up and make food or to get up to go to the toilet. Like even that was too much. It is really important that there are studies set up to actually follow patients for a long amount of time, at least a year, to just see what COVID does, like what changes their bodies go through, what type of possible cardiovascular damage they see over time, if it repairs itself, what type of neurological damage that they can find. Because of the brain fog, I've been having a lot of issues with reading and writing. But my job before I started doing all of this was that I ran a platform for sustainable living. And so I was used to reading through these year reports of organizations that try to make steps towards a more sustainable supply chain. And I love doing that. And what I used to do is just write analyses about these reports. But now, like, I often have to use a text-to-speech program to just be able to write or to read long bits of text. Having this brain fog, it changes everything for my future. It means a change in career or even the hopes I have for my career. They will need to be very patient, because unfortunately, even if there are some doctors that now they are trying to help people like us, they don't have the answers yet, and they are still doing some trials. So the only option we have is to take care of ourselves as much as we can. Find support in your friends and in your family. If someone doesn't believe you, I think don't frustrate yourself. Sometimes when someone doesn't go through the same than you, they are not able to fully understand it. So just try to explain it. But if they don't understand, just think in what you need to get better. And always think that there will be an improvement, even if it's slow. Eh ben, je leur souhaiterais bon courage parce que c'est pas facile tous les jours, mais qu'il faut pas perdre espoir parce que on ne sait pas comment va évoluer la maladie. En fait, je pense que c'est ce que je me dis tous les jours, c'est que je vais guérir, que je vais aller mieux, que je vais retrouver ma vie et qu'il faut pas perdre espoir. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais je me le dis tous les jours. Je suis en vie. J'ai eu la chance de ne pas mourir, donc je vais retrouver ma vie. On sait très bien qu'on ne va pas avoir des solutions immédiates et que la maladie ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc il faut être patient, il faut l'accepter et puis surtout en parler aussi. Il faut aussi prendre soin de soi et savoir un peu s'isoler et se ressourcer. Moi, c'est vrai que je pense qu'il faut être proactif, c'est-à-dire même quand les médecins ne nous croient pas, ou il ne faut pas rester sur un médecin. Si ce médecin-là ne croit pas à la maladie, ne croit pas à ce que l'on raconte, il ne faut pas hésiter, voilà, à changer de médecin et aller voir des gens qui s'intéressent au Covid et qui peuvent
Alors, il n'y a pas de traitement, mais déjà, rien que d'avoir un médecin qui nous soutient et qui nous croit, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. I think the first one would be trust in yourself. Don't let that be shaken by anything or anyone, because it's the best thing that you have. And you need it to rely on yourself. So even if it gets so difficult and you don't know what to do anymore, trust your gut, trust your feeling, and ask for help. Ask somebody to help you if you are overwhelmed or not able to because of energy problems. By making doctor's appointments, by going online and going to these support groups and researching what you can do in this situation. Find doctors that want to work with you. And even if it's a doctor who says to you, I don't know what to do, as long as this doctor is willing to review what you've found out and to decide if any of those things are an option for you. All of the, as much of the data, the current situation as we can, and, really just keep trying to get that information out there, because this is critical for people to know. Exactly. Thank you very much, Jeremy, and see you next time.